No último dia de Ação de Graças, mal eu sentia mesa, minha me se levanta na frente de 17 parentes e anuncia com sorriso orgulhoso. Uma das minhas filhas se tornou uma cirurgia ortopédica de sucesso que salva vidas todos os dias. A outra, ela só limpa banheiros para sobreviver. Meu pai riu alto, abriu a carteira e deslizou uma nota de 50 reais na minha frente. Toma, Verônica. Compra material de limpeza melhor. Deus sabe que você precisa do dinheiro mais do que a gente. Minha sobrinha Sophie, de 8 anos, me alhu com aqueles olhos grandes e inocentes e pergunta alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Titia, você limpa coco do chão de verdade? A mesa inteira riu. Eu fiquei silêncio. Então minha avó Ruth se levanta devagar, pegou algo que tinha caído de minha bolsa, lu uma vez, lu duas vezes, e alhu dorito nos olhos de minha mãe. O que ela revelou naquela noite não destruiu apenas o dia de Ação de Graças. Destruiu tudo o que eles acreditavam sobre sucesso. E sobre mim. Meu nome é Verônica Palmer. Tenho 34 anos. Administro 15 clínicas gratuitas. Atendo 50,000 pacientes por ano. Controlo orçamento de 28 milhões de dólares. E durante 6 anos, a minha própria família acredita que eu limpava banheiros para viver. Não porque eu escondia. Mas porque eles nunca perguntaram. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa entender como eu cheguei lá. Precisa entender o que minha família não enxergava. O que eles escolheram não ver. Em dezembro de 2013, eu tinha 22 anos e acabei de abandonar a faculdade comunitária depois de 2 anos lutando contra depressão, dificuldades financeiras e a sensação sufocante de que eu deveria ser alguém que eu simplesmente não era. Voltei para casa no Natal com 18,000 dólares em dívidas estudantes e nenhum diploma. Natalie voltou do segundo ano de medicina em Johns Hopkins. A complicação foi imediata. Inevitável. E nunca parou. Quando éramos crianças, Natalie e eu éramos próximas. Ela era estudiosa. Notas perfeitas, feiras de ciências, competições de matemática. Eu era a criativa. Projetos de arte, ridículos, teatro. Nossos pais incentivavam as duas igualmente. Temos muito orgulho das duas, minha me costumava dizer nas reuniões de escola. Natalie, a futura médica. Verônica, a artista. Cada uma especial do seu jeito. Havia uma foto na lareira de sala dos meus pais. Eu e Natalie, tenho 13 anos, como os brecos ao redor do outro, sorrisos genuínos. Hermes. Amigas. Essa foto foi retirada de lareira em 2014. Eu percebi. Nunca perguntei por quê. Já sabia. Quando Natalie entrou para a Duke com bolsa integral em 2006, foi uma celebração enorme. Quando eu entrei para a faculdade comunitária em 2009, foi aceitável. Não era motivo de vergonha ainda. A vergonha veio depois, quando eu não conseguia acompanhar o ritmo, quando a voz dentro de minha cabeça não parava de dizer que eu não era inteligente o suficiente, que eu não era focada o suficiente, que eu não era Natalie o suficiente. Abandonei o curso em 2011. As palavras exatas do meu pai foram: pagamos por essas aulas, Verônica. O que a gente vai falar para as pessoas? Não, você está bem? Não, o que você precisa? So, o que a gente vai falar para as pessoas? Natalie foi aceita na faculdade de medicina no mesmo MSM que eu larguei os estudos.
O timing tornu tudo ainda pyre. Depois disso, a dinâmica familiar mudou. Devagar no comico, e depois de forma definitiva. Natalie veio nossa filha nas conversas com amigos. Eu virai a Verônica, ou nossa outra filha, ou simplesmente ausente de história. No Natal de 2015, durama Natalie relógio de luxo de $1.200 para celebrar o FIM das candidaturas para residência médica. Para mim, cartão presente de $25 no Walmart. Ainda tenho esse cartão na carteira. Sem abrir. Lembrete. O quarto que antes era meu foi redecorado em 2016. Bij neutro, sem nenhum toque pessoal. Caso a gente tenha visitas, minha me diz. Eu era uma visita na minha própria família. Quando six a vaga para serviços ambientes no Regional Medical Center em agosto de 2016, ACTI. Precisava trabalhar. Precisava de dinheiro. Precisava de algo que neo exigisse explicar meu histórico acadêmico incompleto para panel de entrevistas. $12.50 por hora. Jalico azul. Carinho de limpieza. Treinamento em segurança química. Estava aterrorizada. Humilhada. Determinada. No meu terceiro dia, me encontrarem correndo em armário de suprimentos. Era minha supervisora, Lorraine Washington, uma mulher negra de 50 e poucos anos que trabalhava em serviços ambientes há 23 anos. Ela não me consolou com palavras fáceis. Ela me alhou nos olhos e diz: esse trabalho importa. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Infecos cum cam cantos sujos. Você está salvando vidas com esse esfregao. Ela me deu pequeno broche, serviços ambientes, os guardiões invisíveis. Ainda tenho ele. No dia de Ação de Graças de 2016, a família perguntou a Natalie sobre sua rotação de cirurgia cardiotorácica. Pergunta ao meu primo Trevor sobre o novo emprego em marketing. Pergunto a tia Joanne sobre os planos de aposentadoria. Ninguém me pergunta nada. Tentando contribuir, eu disse. Está trabalhando no Regional Medical Center agora. Meu pai olhou para cima. Que bom. Qual departamento? Serviços ambientes. Ele asnu como cabica, de uma mordida no peru e neo pergunta mais nada. Ele pensou que era alguma coisa administrativa. Eu disse a ele pensa. Minha me deu tapinha no ombro mais tarde. Bom, pelo menos você está empregada. Comigo. Naquela noite, minha avó Ruth me chamou na cozinha. Você está feliz, minha filha? Eu menti. Está bem, vovô. Ela não acreditou. Mas não insistiu. O que minha família não via, o que nunca se do ao trabalho de procurar, que eu estava estudando. Aprendendo. Planejando. Em janeiro de 2017, me inscrevi em mestrado em saúde pública pela Appalachian State University. Semipresencial, noturno, nos fins de semana. Trabalhava das 6 de manhã às 2 de tarde. Às 7 de noite, estava logada nas aulas às 10 de noite. Vivia de café e determinação. Meu apartamento era estúdio de 46 metros quadrados no centro de Charlotte. Meu conto de estudo era uma mesa dobrável de Target, notebook de $89 e uma pilha de livros usados comprados no eBay. A única decoração era uma foto de vovó Ruth colada na parede acima de mesa. Não conte nada disso para a minha família. Por quê? Eles não entenderiam. O pai entenderiam, mas ainda assim não ligariam.
Certa noite no meu primeiro semestre, Natalie me ligou. Conversa casual. Ela estava exausta de residência. Plentos de 16 horas, a pressão cirúrgica. Estou cansada, ela diz. Você não tem ideia do que é isso. Quais falei. Quais diz, eu também estou cansada. Limpei 3 salas cirúrgicas hoje e depois vim para casa escrever artigo de 15 páginas sobre barreiras de acesso à saúde. Em vez disso, diz, sinto muito. Deve ser muito difícil. Ela suspirou. Você não tem ideia, Verônica. Simplesmente não tem ideia. E ela estava certa. Ela não tinha ideia de minha vida. Ninguém tinha. Em maio de 2019, me formei com mestrado em saúde pública. GPA de 3,89. Minha tese, reduzindo barreiras ao acesso à atenção primária para populações sem seguro em municípios urbanos. Enviei convites formais para a formatura para toda a família. Cartos impressos, endereço de retorno, tudo certo. Ninguém confirmou presença. Na manhã de formatura, minha mãe mandou uma mensagem. Desculpa, filha. Temos o jantar beneficente do Hospital de Natalie hoje à noite. Não vai dar. Parabéns, tá? O jantar era evento de gala de $500 por cabeça para o hospital onde Natalie terminava sua fellowship. Eles sabiam do evento há meses. Sabiam de minha formatura há meses também. Fui sozinha. Senti ao lado de estranho chamado Nathan Torres, que também estava se formando naquele dia. Conversamos por 2 horas depois de cerimônia. E ali trabalhava na divisão de saúde comunitária do Sistema Regional de Saúde. Devemos manter contato, ele disse, me entregando o cartão. Estamos sempre procurando pessoas como você. A vovó Ruth mandou flores para o meu apartamento. O bilhete dizia, sempre soube que você faria algo extraordinário. Meu coração não está bem, mas tenho muito orgulho. Com amor, vovó. Enquadrei meu diploma eu mesma. Pendir no meu apartamento. Nunca mostrei para meus pais. Eles nunca perguntaram para ver. Em novembro de 2021, Nathan Torres me mandou e-mail. Temos uma vaga abrindo. Interessada? Aposicao, Diretora de Equidade em Saúde Comunitária. Construir e administrar uma rede de clínicas gratuitas em todo o condado para moradores sem seguro ou com seguro insuficiente. Fiz 3 rodadas de entrevistas. 8 semanas. O painel incluía Gerald Fitzpatrick, o vice-presidente executivo, Nathan, EADRA. Judith Brennan, a diretora médica. Por que você quer esse cargo, a DRA? Brennan perguntou. Não hesitei. Por que passei 5 anos vendo a distância entre o que prometemos na saúde e o que realmente entregamos? Quero fechar essa distância. Em novembro de 2021, recebi a proposta. $72,000 por ano. Salto de $40,000. Aceitei imediatamente. Fiquei no estacionamento do hospital e tirei dentro do carro. Liguei primeiro para a vovó Ruth. Ela também correu. Você deveria contar para sua mãe agora, ela disse. Ela não vai entender o cargo de qualquer jeito, vovó. Ruth suspirou. Talvez você tenha razão. No Natal de 2021, Natalie anuncia que estava entrando para uma clínica exclusiva de medicina esportiva. Salário inicial, $420,000 por ano. A mesa explodiu de alegria. Minha mãe correu de felicidade. Meu pai fez brinde. Para Natalie, que nos enche de orgulho todos os dias. Esperei uma pausa.
Eu também consegui novo cargo no hospital. Saúde comunitária. Minha me alvo para mim, distrata. Ainda naquilo, serviços ambientes? Saúde comunitária, repeti. KBOM, querida. Ela voltou a atenção para Natalie. Meu pai fez uma piada, pensando que era engraçado. Pelo menos você está sabendo no mundo de limpeza, hein? Todo mundo riu. Parei de tentar. No meu primeiro ano como diretora, trabalhei semanas de 60 horas. Abri 6 clínicas. Contratei enfermeiros, assistentes sociais, médicos voluntários. Garantamos verbas do condado, do estado, de doutores privados. A rede tendo 12,000 pacientes no primeiro ano. Certa tarde marco de 2022, Nathan me encontrou no escritório às 9 da noite ainda trabalhando. Você está fazendo o trabalho de 10 pessoas, ele disse. Precisa desacelerar. Neo levantei os olhos do pedido de verba. Ha pessoas morrendo porque neo podem pagar pela insulina. Vou desacelerar quando elas puderam. Nathan ficou em silêncio por momento. Você sabe que uma das nossas clínicas fica a 3 quarteirões do consultório de sua irmã, não? Eu sabia. Passava em frente ao consultório de Natalie toda vez que visitava aquela clínica. Valentine Orthopedic Specialists. Aceitando novos pacientes, plenos selecionados apenas. Aquele asterisco. Eu sabia o que significava. Marco de 2024, apresentei o orçamento anual ao Conselho do Sistema Regional de Saúde. 28 milhões de dólares para o ano fiscal 2024 to 2025. Era diretora há 2 anos. Tinha 32 anos. Uma das diretoras mais jovens de história recente do sistema. Eu comandei aquela sala. 15 membros do Conselho, CEOs de hospitais, doutores influentes, líderes comunitários. Douglas Whitmore, o presidente do Conselho, me peru depois de apresentação. Trabalho extraordinário, senhorita Palmer. Essa rede é modelo para o Estado. Então ele pergunta casualmente. Você tem família na medicina? Conheço uma DRA. Natalie Palmer ortopedia. Alguma relação? A minha irmã. Suas sobrancelhas se ergueram. Ela deve ter muito orgulho do seu trabalho. Sorry como tenseo. Ela não sabe muito bem o que eu faço. Douglas parecia confuso, mas não insistiu. Ele se lembraria dessa conversa mais tarde, no dia de Ação de Graças, enquanto assistia minha família me humilhar. Mas eu ainda não sabia disso. Agosto de 2023, às 2h17 da manhã, meu telefone tocou. Filha, sua avó teve episódio cardíaco. Ela está no Regional Medical. Corre para o hospital ainda de pijama, o coração disparado. Ruth estava estável, mas assustada. Diagnóstico, fibrilação atrial e crise de glicemia. Precisava de internação, mudança de medicamentos, acompanhamento com cardiologia e endocrinologia. Ela me agarrou a mão quando entrei. Não posso pagar por isso, filha. Não se preocupe, vovô. Eu resolvo. Como? Você também não tem dinheiro. Ela ainda achava que eu ganhava $16 por hora. Porque era isso que eu tinha dito anos atrás e ela nunca perguntou por uma atualização. Fui para o corredor, abri o portal de assistência beneficente do hospital no meu celular e eu tinha acesso de diretora, e liguei para Angela Morrison, uma das minhas orientadoras financeiras. Angela, tenho uma paciente que precisa de aproveito urgente para assistência beneficente. A família.
Estime recusando do processo final para evitar conflito de interesse, mas preciso que você agilize a revisão padrão. M4 horas, o caso de Ruth foi aprovado. O Fundo de Equidade Saúde Comunitária cobriu tudo. Contas do hospital, medicamentos, consultas de acompanhamento. Angela visitou Ruth no dia seguinte, ajudou calmo processo, conectia ao programa de assistência farmacêutica. Ruth achava que Angela era apenas uma assistente social gente. Não sabia que eu a havia mandado. A Sara Bennett, Angela explicou gentilmente, temos programas para ajudar com custos como esses. A senhora se qualifica. Não pagará nada do próprio bolso. Ruth começou a correr. Ao longo dos 3 meses seguintes, Ruth compareceu as consultas uma das minhas clínicas, a de Charlotte Leste. Fico encantada com o atendimento. Toda vez que eu a visitava, ela me contava. Verônica, essa clínica salvou minha vida. As pessoas de lá são anjos. Tão organizados, tão compassivos. A diretora do programa inteiro deve ser uma pessoa maravilhosa. Eu sorria. Tenho certeza de que ela se importa muito. Meses depois, Ruth escreveu uma carta de agradecimento. Perguntou a Angela na última consulta, quero agradecer a quem administra esse programa. Onde posso enviar uma carta? A carta chegou a minha mesa 2 semanas depois. Querida diretora, não sei o seu nome, mas quero que saiba que você salvou minha vida. Tenho 81 anos, vivo de renda fixa, e que aquele episódio cardíaco me arruinaria financeiramente. Sua que me trato como eu importas. Mundo que frequentemente esquece pessoas como eu, vocês se lembram. Obrigada. Você está fazendo obra de Deus. Ruth Bennett. Li sozinha no escritório. Chorei. Depois moldaria. Guardiai na gaveta de minha mesa. O único reconhecimento familiar pelo meu trabalho que eu já havia recebido. E ela não sabia que estava escrevendo para Anita. Marco de 2024, Sophie foi diagnosticada com artrite idiopática juvenil. C. anos de idade. Natalie mandou uma mensagem no grupo familiar. Sophie foi diagnosticada com artrite juvenil. Precisará de infusos mensais. Caro, mas administrável. Rezem por ela. Meu coração partiu. Conhecia a artrite juvenil. Tinha pacientes nas minhas clínicas lidando com ela. Sabia os custos, a dor, o medo. Naquela noite, verifiquei o plano de tratamento de Sophie no sistema. Infusos biológicos mensais, $8.500 por tratamento. O seguro cobria 70%. Restavam $2.550 por mês do próprio bolso. Natalie ganhava mais de $500,000 por ano. Ela podia pagar. Mas Sophie não deveria crescer ouvindo os pais se preocuparam com contas médicas. Nenhuma criança deveria. Entrei em contato com a DRA. Helen Strand, que dirigia a assistência financeira no Hospital Infantil, dos nossos parceiros na rede de assistência beneficente. Helen, tenho caso. Uma criança de 8 anos com AIG precisa de cobertura para a diferença do seguro. A família tem renda, mas quero garantir que a criança não tenha nenhum estresse financeiro relacionado ao tratamento. Podemos fazer isso. Nome do paciente? Hesitei. Depois de o nome completo de Sophie. A aproveito foi processada em 24 horas. Uma carta chegou na casa de Natalie em maio de 2024. Natalie contou à família naquela semana, aliviada e grata. Recebemos a melhor notícia.
os custos do tratamento de Sophie serão totalmente cobertos por programa do hospital. Que alivio. Meu pai completo. Viu? O sistema funciona quando você tem plano de saúde e sabe como navegar nele. Pense, o sistema funciona quando alguém como eu o faz funcionar. E essa pessoa está sentada bem aqui. Mas você nunca vai saber a menos que eu conte. Ao longo do ano e meio seguinte, toda vez que Natalie mencionava o programa de assistência, eu ficava em silêncio. Total economizado pela minha intervenção, $30.600. Em setembro de 2025, Sophie me diz. Titia V, estou tomando remédio especial que faz minhas mãos não doer mês. Mami diz que o hospital está sendo muito legal com a gente. Me ajolhai na altura dos olhos dela. Eles deveriam ser legais com você, meu amor. Você merece. 2 semanas antes do dia de Ação de Graças de 2025, minha me ligou. Estamos recebendo o jantar. 20 pessoas. Você vem? Sim. Ótimo. Pode vir mais cedo para ajudar a arrumar? Você é boa nisso. Ela queria dizer, trabalho brakel. Sempre quis dizer trabalho brakel. Depois ela acrescentou. Natalie está trazendo Douglas Whitmore e a esposa dele. Ele é do conselho do hospital. Muito importante. Tenta ser, sabe, adequada. Neo fala de trabalho. A constranger. Adequada. Douglas Whitmore. Meio chief do chief. O homem que presidia o conselho para o qual eu me reportava diretamente. Ele ia sentar à mesa dos meus pais enquanto eles me humilhavam. A ironia quais era endracada. Quais. Dia 27 de novembro. Véspera do dia de Ação de Graças. Estava no trabalho. Reunião de orçamento de manhã, crise na clínica à tarde, escassez de suprimentos na unidade de West Charlotte, conflito de equipe que precisava mediar. Saias presses. Joguei coisas na bolsa sem pensar. Meu crachá de trabalho, o que normalmente ficava na gaveta de mesa, acabou na bolsa. Neo percebi. Esse crachá mudaria tudo. Dia de Ação de Graças. 28 de novembro de 2025. Cheguei às 10 de manhã como instruída. Casa dos meus pais em Matthews. Colonial de Quatro Quartos barro onde os gramados são sempre perfeitos e os carros são sempre novos. Minha me abriu a porta. Você chegou. Pode colocar a manta as cadeiras do breve? Estou na garagem. Sem olá. Sem feliz dia de Ação de Graças. Sou instrucos. Monte cadeiras por uma hora. Arrumiai portanomes de acordo com o diagrama dela. Ajudei a preparar legumes na cozinha enquanto Natalie sentava na sala conversando com os primeiros convidados sobre seus casos cirúrgicos mais recentes. Douglas e Constance Whitmore chegaram às 15h30. Douglas de turno, mesmo no dia de Ação de Graças. Constance, elegante e genuinamente calorosa. Minha me os recebeu como realeza. Os olhos de Douglas cruzaram brevemente como os meus enquanto eu carregava uma bandeja de aperitivos. Uma centelha de reconhecimento, confuso sobre o contexto. Mas o momento passou. Às 16h, todos se sentaram. Mesa de jantar deslumbrante. Tolva branca, luca fina, flores, velas. Eu me senti à mesa lateral, perto da porta de cozinha. A vovó Ruth estava ao meu lado. Ela apertou minha mão por baixo de mesa. Estou com você, filha. Apertei de volta. Às 16h15,
minha me batu na toca de vinho e esse levanto. Lavem, pense. Quero aproveitar para expressar gratidão, ela diz, sorrindo. Todo mundo Peru. Este ano, sou especialmente grata pela minha filha Natalie. Ela é uma cirurgia incrível, uma mãe maravilhosa. Nos enche de orgulho todos os dias. Pausa. Ela me alhu. Tenho duas filhas, continua. Uma se tornou uma cirurgia ortopédica de sucesso que salva vidas todos os dias. A outra, ela só limpa banheiros para sobreviver. As palavras caíram como uma bofetada. Mas sabe? A trabalho honesto. Todo mundo contribui de forma diferente. 17 cabicas se viraram para me olhar. Pena alguns olhos. Condescendência outros. Desconforto por toda parte. Fiquei completamente imóvel. Mãos no colo. Rosto neutro. Natalie se mexeu, tentando suavizar. Verônica trabalha saúde comunitária agora. Neo limpieza. Minha me fez gesto com a mão. A mesma coisa, essencialmente. Funcos de suporte. Meu pai riu. De verdade riu. Depois levanto, foi minha mesa, todo mundo observando, sacou uma nota de $50 de carteira, seguro no ar para todos verem, e deslizou na minha frente. Toma, Verônica. Compra material de limpeza melhor. Deus sabe que você precisa do dinheiro mais do que a gente. Resinhos pela sala. Nervosos, desconfortáveis, mas resinhos. Dobre a nota calmamente. Coloquei no bolso. Obrigada, de Spike Sinho. A voz de Sophie cortou atenção, alta, inocente, devastadora. Titia, você limpa coco do chão de verdade? A mesa toda riu. Mais alto dessa vez. Fiquei silêncio. Alcancei minha bolsa na cadeira para guardar o dinheiro, e ela tombou. Tudo caiu. Chaves, batom, celular, recibos, trocados, e meu crachá de trabalho. Que no chão como fez para cima. O cordo se estendo pelo assolho de madeira, bem ao lado dos pés de vovó Ruth. Ela abaixou. Pigu. Lu uma vez. Lu duas vezes. O rosto dela empalideceu. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Depois, mais alto, Verônica. Isso é real? Olhei para ela. Sim, vovó. Ruth se levantou. Tremula, mas com propósito. Ergueu o crachá para todos verem. Sua voz tremia, mas estava clara. V. Palmer. Diretora, Equidade Saúde Comunitária, Sistema Regional de Saúde. A sala ficou silêncio absoluto. Todos ouviram a palavra diretora. Minha me pareceu confusa. O que é isso, Ruth? Ruth ignora. Estava me encarando, com lágrimas se formando nos olhos. 2 anos atrás, disse Ruth, a voz quebrando, eu tive episódio cardíaco. Quase morri. Não podia pagar pelo tratamento. Ela se virou para encarar Diane e Charles. Uma clínica salvou minha vida. Uma clínica gratuita, parte de uma rede que eu nunca tinha ouvido falar. Eles cuidaram de tudo. Medicamentos, consultas de acompanhamento, zero custo. A voz reshiu. Escrevi uma carta de agradecimento para a diretora desse programa. Nunca a conheci. Nunca soube o nome dela. Ela voltou a me olhar. Era você, não era? Levantei devagar. Sim, vovó. Ruth comigo a cor de verdade. Você salvou minha vida. Minha me deu passo à frente, ainda confusa.
Verônica, do que ela está falando? Antes que eu pudesse responder, Douglas Whitmore se levantou. Ele caminhou ao centro de sala. 20 pessoas observavam silêncio absoluto. Me chamo Douglas Whitmore. Presido o Conselho de Administração do Sistema Regional de Saúde, o Conselho que supervisiona nossos 12 hospitais e todas as iniciativas de saúde comunitária. Ele gesticula minha direito. A senhorita Palmer aqui, Verônica, se reporta diretamente ao nosso Conselho sobre Estratégia de Saúde Comunitária. Pausa. Deva para ouvir a respiração das pessoas. Ela administra a maioria de clínicas gratuitas do estado. Quins clínicas. Atenda 50,000 pacientes por ano. Outra pausa. O departamento dela opera com orçamento de 28 milhões de dólares. Ele alhu para meu pai. Você acabou de dar 50 dólares a ela, Charles. A matemática, o orçamento dela é 560,000 vezes esse valor. Silêncio completo. Absoluto. Douglas estendeu a mão para mim. Formal. Respeitoso. Validação pública. Verônica, uma das líderes mais respeitadas de saúde regional. Temos tentado convencê-la a se apresentar conferências nacionais. Ela a modesta demais. A partir a mão dele. Depois ele para meus pais. Esperiai. A boca de minha me abria e fechava. Sem som. Meu pai havia empalidecido. Falei com calma. Fria. Precisa. Trabalhou como diretora de equidade saúde comunitária há 2 anos. Antes disso, era supervisora. Antes disso, fiz trabalho de limpeza por 6 anos. Também tenho mestrado saúde pública. Me formei 2019 com GPA de 3,89. Nenhum de vocês compareceu à cerimônia. Construiu uma rede de clínicas do zero. Atendo 50,000 pessoas por ano. Olhei para Natalie. A maioria delas foi recusada consultórios particulares como o SU, por não conseguirem pagar. O rosto de Natalie ficou branco. Vocês nunca perguntaram o que eu realmente faço. Vocês presumirão. Eu dixi vocês presumirão. Isso é por conta minha. Pausa. Mas a crueldade de vocês? Essa é por conta de vocês. Tirei a nota de 50 do bolso. Isso vou a clínica que salvou a vovó Ruth. Vai comprar insulina para 2 pacientes diabéticos por mês. Meu pai cômico a falar. Verônica, a gente não sabia. Se anos vocês não perguntaram. Natalie se levanta de repente, pálida, a voz tremula. Espera. O programa do hospital que cobriu os tratamentos de Sophie. Olhu para mim. Eu assenti. Fui eu que arranhei. As pernas de Natalie pareceram ceder. Ela se sentiu de volta com força. Jordan, o marido dela, me encarou. Você ajudou a Sophie. Garanti que ela nunca se preocuparia com dinheiro enquanto lidava com dor. Sim. Natalie sussurrou. Por que você não nos contou? Olhei para ela. De verdade. Você teria ouvido? Silêncio. Ela não tinha resposta. A voz pequena de Sophie. Mommy. A titia é importante. Natalie não conseguia falar. Me ajolhei ao lado de Sophie, na altura dos olhos dela. Não, meu amor. Não sou mais importante do que a sua mommy. Sou ajudou a garantir que crianças como você consigam ver médicos. Esse o meu trabalho.
Os alhos de Sophie se irregularem. Isso parece muito importante. A. Ela pegou minha mão. Dedinhos nos meus. Amor puro. Me levantei. Olhei para minha mãe. Diane estava parada, imóvel, a boca aberta. Sem palavras. A tia Joanne foi a primeira a se mover. Caminhou eight mim e me abracou com força. Sinto muito, ela sussurrou. Não tinha ideia. Me envergonhou. Pegou o casaco. Foi embora. O primo Trevor foi o próximo. Verônica, eu, de culpa. A gente só acreditou. Sacudiu a cabeça. Voando. 20 minutos, 7 pessoas tinham se desculpado e saído. Constance Whitmore se aproximou, falou baixinho. Sou voluntária uma das suas clínicas, a do Charlotte Leste. Já 6 seu trabalho de perdo. Ela olhou para Diane. Você deveria ter muito orgulho dela. O que ela construiu é extraordinário. Diane não conseguia responder. Peguei minha bolsa. Coloquei tudo de volta dentro, inclusive o crachá que havia detonado tudo. Caminhei direito à porta. Ruth me seguiu. Estati levando para casa, filha. Sophie correu atrás de mim. Titia vi, não vai embora. Parei. Me ajolhei uma última vez. Vejo você em breve, meu amor. Prometo. Você está com raiva de gente? Não. Nunca de você. Ela me abracou. Abracei de volta. E depois eu fui embora. Ruth dirigiu. Ficamos em silêncio pelos primeiros 10 minutos. Depois ela disse, tenho muito orgulho de você. E muita vergonha deles. Eu sei, vovô. Eles vão tentar se desculpar. Eu sei. Não facilite. Sorry levemente. Não voucher. 3 meses depois, as coisas estão descongelando. Meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar, 3 semanas depois. Fico de pé, sem jeito, na minha sala, alhando o diploma enquadrado na parede, o mapa com 15 pinos vermelhos marcando as clínicas, o relatório do condado com minha foto. Eu era cego, e ele disse. Eu era cruel. Dixei meu ego e minha decepção colorir a forma como eu te via me de culpa. Uvi. Não chorei. Não o abracei. Obrigada por se desculpar. Ainda não estou pronta para perdoar. O que posso fazer? Respeite meus limites. Não force. Deixe eu decidir quando estou pronta. Depois que ele foi embora, abri a pequena sacola que ele deixou. Dentro, a nota de 50 do dia de Ação de Graças. E cheque de $10,000, nominal ao Fundo de Equidade Saúde Comunitária. Assinado por Charles e Diane Palmer. Chorei pela primeira vez desde o dia de Ação de Graças. Não porque consertou alguma coisa. Mas porque era comigo. Minha mãe escreveu uma carta. 3 páginas letra cursiva cuidadosa. Percebi que eu vivia atrás do sucesso de Natalie porque tinha medo de minha própria mediocridade. Eu te tornei invisível porque te enxergar-teria me forçado a questionar minhas próprias escolhas. Me de culpa. Te amo. Não sei como consertar isso. Você é extraordinária. Deveria ter dito isso todos os dias. Em vez disso, não disse nada. Esse silêncio foi violência. Vejo isso agora. Havia uma mancha de café na página 2. Ela estava correndo enquanto escrevia. Li 2 vezes.
Guardii. Ainda neo respondi. Natalie aparisu na clínica do Charlotte leste M7 de dezembro. Jeans e camiseta. Sem roupas de grife, sem joias. So roupas simples e vontade de trabalhar. Fez triagem. Fico quieta, humilde, comicando a entender. Depois do segundo turno, pediu para falar comigo. Sentemos no meu escritório. Primeira conversa real anos. Me de culpa por não ter te enxergado, ela diz. Eu sei. Podemos tentar de novo? Olhei para ela. De verdade. Talvez. Devagar. Sophie me mandou 3 desenhos. Desenho Verônica e Sophie de mãos dadas. Carecos por todo lado. Desenho 2, bonequinha Verônica como uma capa. Escrito, herói. Desenho 3, a família inteira à mesa. Todo mundo sorrindo. Verônica no centro. Os coloquai na geladeira. São as únicas fotos de família no meu apartamento. O bilhete junto, com a letra de Sophie. Querida titia v, eute amo. Desculpa o vovô foi mau. Você é a melhor. Com amor, Sophie. O erro de ortografia me fez correr. Mandei mensagem para Natalie, obrigada por criar uma filha tão gente. Ela respondeu, ela aprendeu com você. No Natal, minha mãe me apresenta ao primo que apareceu. Esta é minha filha Verônica. Ela é a Diretora de Equidade Saúde Comunitária do Sistema Regional de Saúde. Administra 15 clínicas gratuitas e atende 50,000 pacientes por ano. A voz dela tremia ao dizer. Mas diz. Aqui está o que eu aprendi. A narrativa que sua família criou sobre você não é a verdade. É o conforto deles. E às vezes você precisa destruir esse conforto para recuperar sua dignidade. Passe-se anos invisível. Não porque precisava. Mas porque falar parecia impossível, que não parecia mais. Se você é a subestimada. A ignorada. A que sentam perto da porta de cozinha. Esse momento vai chegar. Faça o trabalho. Construa a prova. E quando o momento aparecer, levante. Não com crueldade. Com a verdade. Essa é a única vingança que vale a pena ter. Meu nome é Verônica Palmer. Tenho 34 anos. Administro 15 clínicas gratuitas. Atendo 50,000 pacientes por ano. Controlo orçamento de 28 milhões de dólares. E ainda estou aprendendo a ser vista. Mas está chegando lá.